let f of p and g of p be two polynomials in P. Where degree of f of p is less than the degree of g of p. If g of p has n distinct zeros, alpha I, where I is equal to 1, 2 and so on, n. That is g of p is equal to p minus alpha 1, p minus alpha 2 and so on, p minus alpha n. Then L inverse of f of p divided by g of p is equal to sigma from I is equal to 1 to n f of alpha I divided by g dash of alpha I e power t alpha I. Okay, this is the Heavisides expansion formula statement. Here f of b and g of b are two polynomials where the degree of f of p is less than the degree of g of p. That is, the fraction f of p by g of p is a proper fraction. Okay. Also, g of p, that is denominator of this fraction, has n distinct zeros, alpha I. So n distinct zeros ఉన్నాయి కాబట్టి g of p ని ఈ విధంగా మనం రాసుకోవచ్చు. So that is g of p is equal to p minus alpha 1, p minus alpha 2 and so on, p minus alpha n. Then by Heavisides expansion theorem, L inverse of f of p by g of p is equal to sigma from I is equal to 1 to n f of alpha I divided by g dash of alpha I e power t alpha I. So ఇది మనం ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కనుక్కునేటప్పుడు ఈ ఫార్ములాను వాడుతూ ఉంటాం. సో ఈ ఫార్ములాకు సంబంధించి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. Okay. Problem.
using Heavisides expansion formula. Find L inverse of 2p square plus 5p minus 4 minus 4 divided by p cubed plus p square minus 2p. Okay. Solution. Here we have to find the L inverse of 2p square plus 5p minus 4 by p cubed plus p square minus 2p. ఇది ఎలా ఉంది? f of p by g of p format లో ఉంది. At the same time, see here, let f of p is equal to 2p square plus 5p minus 4, g of p is equal to p cubed plus p square minus 2p. ఇక్కడ f of p యొక్క డిగ్రీ ఎంత? 2. g of p యొక్క డిగ్రీ 3. That is, degree of f of p is less than degree of g of p. Okay na? At the same time, now we have to find the zeros of g of p. Okay? To find zeros of g of p, take g of p is equal to 0. That implies g of p is p cubed plus p square minus 2p is equal to 0. That implies p cubed ఇక్కడ. సో p cubed కామన్ తీస్తాం, p కామన్ తీస్తాం కదా, ఇందులో p కామన్ తీస్తే p square plus p minus 2 is equal to 0. That implies ఈ p square plus p minus 2 ను ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తాం. p square plus 2p minus p minus 2 is equal to 0. So that implies p into, ఇక్కడ p కామన్ తీస్తాం, ఇక్కడ p plus 2 minus 1 కామన్ తీస్తే again p plus 2 is equal to 0. That implies we have
p. ఇక్కడ p plus 2 కామన్ తీస్తున్నాం to p minus 1 is equal to 0. That implies p is equal to 0. ఇక్కడ p plus 2 0 అయితే p is equal to minus 2. అదేవిధంగా p minus 1 0 అయితే p is equal to 1 అవుతుంది. సో కాబట్టి p is equal to 0, minus 2, 1. These are the roots of g of p. But these three roots are distinct. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకు హెవిసైడ్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫార్ములా సంబంధించిన స్టేట్మెంట్లో ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి ఫుల్ఫిల్ అయినాయి. ఇక్కడ ఏమేమి ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఈజ్ లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ పి. సెకండ్ వన్ ఈస్ zeros of g of p are distinct. Okay. So first alpha 1 is equal to 0 అనుకుందాం. Alpha 2 is equal to minus 2. Alpha 3 is equal to 1. Okay. Now we have to find f of 0. F of alpha 1, that is f of 0. F of alpha 1, that is f of 0. ఇక్కడ f of p is equal to 2p square plus 5p minus 4. f of 0 అంటే 0 plus 0 minus 4. Two p square plus 5p minus 4 at p is equal to 0. So minus 4. F of alpha 1 is minus 4. Next, f of alpha 2. F of alpha 2. Alpha 2 is minus 2 here. Kada alpha 2 minus 2 kada. F of alpha 2 minus 2. F of minus 2 is equal to 2 into f of p lo substitute cheyala. Okay, f of p is 2p square plus 5p minus 4 kada. Substitute cheste 8 minus 10 minus 4, that is equal to minus 6. Next, f of alpha 3. Alpha 3 is 1 here. So f of p is equal to 2p square plus 5p minus 4 kada. అందులో p ప్లేస్ లో 1 రాస్తే 2 into 1 square minus 4. 2 plus 5 minus 4, that is 7 minus 4, that is 3. f of alpha 3 is 3. Now ఫార్ములాలో మనకి f of alpha తెచ్చిపోయింది. నౌ g dash of alpha కనుక్కోవాలి. సో దానికోసం ఏం చేస్తాం, g of p ని ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ g of p? g of p is equal to p cubed plus p square minus 2p కదా. ఇక్కడనే మనం రాస్తే g dash of p is equal to differentiation with respect to p. అప్పుడు 3p square plus 2p minus 2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ g dash of p. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనం g dash of alpha 1, g dash of alpha 2, g dash of alpha 3 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. Now g dash of alpha 1
is equal to g dash of 0. Alpha 1 is 0 kada. Now g dash of p ante 3p square plus 2p minus 2 at p is equal to 0 kada. That is equal to minus 2. Okay. Now g dash of alpha 2, that is equal to g dash of alpha 2 is minus 2. So 3 into minus 2 whole square plus 2 into minus 2 minus 2 minus 4 minus 2. So 12 minus 6, that is 6. G dash of alpha 2 is 6. Next, g dash of alpha 3. Alpha 3 is 1 kada. What is g dash of 1? That is equal to 3 into 1 square plus 2 into 1 minus 2. That is 3 plus 2 minus 2. That is 3. So g dash of 1. So now by Heavisides expansion formula, we have L inverse of f of p divided by g dash of p is equal to sigma I is equal to 1 to 3. ఇక్కడ మనకు 3 distinct roots ఉన్నాయి g of p. కాబట్టి I is running from 1 to 3. f of alpha I divided by g dash of alpha I e power t into alpha I. Okay. So that is equal to f of alpha 1 I is equal to 1 రాస్తే ఇక్కడ f of alpha 1 by g dash of alpha 1 into e power t alpha 1. అదే విధంగా I is equal to 2 రాస్తాం. f of alpha 2 by g dash of alpha 2 into e power t alpha 2. Next I is equal to 3 రాస్తే f of alpha 3 divided by g dash of alpha 3 to e power t alpha 3. Okay. Now what is the value of f of alpha 1 here? F of alpha 1 is minus 4. G dash of alpha 1 is minus 2. So minus 4 by minus 2. Next e power t into alpha 1 is 0 plus f of alpha 2 by g dash of alpha 2. F of alpha 2 is minus 6. G dash of alpha 2 is 6. Ante minus 6 by 6. E power t into alpha 2 is minus 2 here.
Next, f of alpha 3 by g dash of alpha 3. 3 by 3. E power t into 1. Okay. So that is equal to 2 e power 0 1 minus 6 by 6 e power minus 2t plus e power t. That is L inverse of f of p by g of p. What is f of p here? 2p square plus 5p minus 4 divided by p cubed plus p square minus 2p. Okay, this is the solution of our problem using Heavisides expansion formula. Okay, so ఇదే ప్రాబ్లం మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ గా స్ప్లిట్ చేయడం ద్వారా కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇదే ప్రాబ్లమ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ గా స్ప్లిట్ చేయడం ద్వారా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ యూజింగ్ హెవిసైడ్స్ ఎక్స్పెన్షన్ ఫార్ములా అని ప్రాబ్లంలో మెన్షన్ చేస్తే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి, లేదంటే మీరు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ గా కూడా స్ప్లిట్ చేసి చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, one more problem on partial fractions using partial fractions. Find the Laplace transform. Find L inverse of 2s square plus 5s minus 4 divided by s cubed plus s square minus 2s. ఇది సేమ్ ప్రాబ్లం, ఇంతకుముందు p ఉంది, ఇక్కడ s ఉంది, సో నో ప్రాబ్లం. కాకపోతే దీన్ని మనం హెవిసైడ్స్ ఎక్స్పెన్షన్ ఫార్ములా యూజ్ చేయకుండా కూడా చేయొచ్చు. ఏ విధంగా అంటే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూజ్ చేయడం ద్వారా మనం చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో మనకు డినామినేటర్ s క్యూబ్డ్ ప్లస్ s స్క్వేర్ మైనస్ 2s కదా, సో దట్ ఈస్ s ఇంటూ s ప్లస్ 2 ఇంటూ s మైనస్ 1గా ఫ్యాక్టరైజ్ చేయొచ్చు. సేమ్ ప్రాబ్లం అనమాట, ఇంతకుముందు ఏదైతే మనం చేసామో అదే ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ డినామినేటర్కు ఫ్యాక్టర్స్ ఇలా వస్తాయి అనమాట. సో
2s square plus 5s minus 4 divided by s into s plus 2 into s minus 1 గా రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ విధంగా ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తాం? ఇక్కడ కింద ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి ఈ విధంగా మనం స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. a by s plus b by s plus 2 plus c by s minus 1. Now we have to find the values of a and b and c. Okay, value of a ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? 2s square plus 5s minus 4 divided by ఇక్కడ ఏ కింద ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్ s కాబట్టి s లేకుండా రిమైనింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ రాస్తాం. ఓకే, అంటే s plus 2 into s minus 1. ఇక్కడ మనకి s కేవలం s ఉందంటే s is equal to 0 అనమాట. సో s is equal to 0 రాస్తే ఇక్కడ -4 by 2 into -1, that is 2. Next, value of b. ఇక్కడ b కింద మనకు s plus 2 ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి మనం రాసేటువంటి ఫ్యాక్టర్లో ఈ s plus 2 లేకుండా రిమైనింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తాం అనమాట. సో 2s square plus 5s minus 4 divided by s into s minus 1 at ఇక్కడ మనకు s plus 2 0 అవుతుంది ఈ ఫ్యాక్టర్లో. s plus 2 0 మీన్స్ s is equal to -2. So 2 into -2 whole square, 5 into -2 minus 4 divided by -2 into -2 minus 1. So that is equal to 8 minus 10 minus 4 divided by 6, that is minus 6 by 6, that is -1. Value of b is -1. Now value of c. So c is equal to, ఇక్కడ c కింద ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి -1, x minus 1, s minus 1 ఉంది కాబట్టి మనం రాసేటువంటి ఫ్రాక్షన్లో s minus 1 లేకుండా రాస్తాం. టూ s square plus 5s minus 4 divided by s into s plus 2 at s minus 1 is equal to 0 అయితే s is equal to 1. So 2 into 1 square plus 5 into 1 minus 4 divided by 1 into 1 plus 2. So 2 plus 5 minus 4 divided by 3. 7 minus 4, 3. 3 by 3 is 1. Value of c is 1. Okay, therefore two s square plus 5s minus 4 divided by s cubed plus s square minus 2s is equal to, value of a is 2 by s minus 1 by s plus 2, 1 by s minus 1. Plus 1 by s minus 1. ఇప్పుడు దీనికి మనం L inverse అప్లై చేస్తాం. సో L inverse of
2s square plus 5s minus 4 divided by s cubed plus s square minus 2s. So 2 into L inverse of 1 by s minus L inverse of 1 by s plus 2 plus L inverse of 1 by s minus 1. That is equal to 2 into L inverse of 1 by s is 1 minus L inverse of s plus 2. L inverse of s plus 2 ఏమి e power minus 2t. L inverse of 1 by s minus 1. ఇది ఎలా ఉంది? L inverse of 1 by s minus a ఫార్మాట్లో ఉంది కాబట్టి e power at అంటే e power t. So that is equal to 2 minus e power minus 2t plus e power t. This is the solution. So మనకు హెవిసైడ్స్ సేమ్ ప్రాబ్లమ్ హెవిసైడ్స్ ఎక్స్పెన్షన్ ఫార్ములా అప్లై చేసేసాం, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చేసి ఎల్ ఇన్వర్స్ కనుక్కున్నాం. ఓకేనా? సో రెండిట్లను రిజల్ట్ ఒకే విధంగా ఉంటుంది. సో మీరు స్పెసిఫిక్గా అడిగితే హెవిసైడ్స్ ఎక్స్పెన్షన్ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి, లేదు అంటే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ద్వారా సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా, బాయ్.